ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਫਰਡ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। पापा 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 बोलो पापा पापा आया तो सी गले च पिछे रह गया। ये है बोर्डिंग पास उसका तो आप गेट नंबर 5 तो जाना अंदर उनके कैप्टन लैन आएंगे। गेट जहाज के कैप्टन जो अंदर होंगे है ना आप चलते हैं गेट नंबर 5 तो। हाँ जी बिल्कुल। लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें तो सबसक्राइब का बटन जरूर दबाओ है जो तुम लाइक करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हाँ, मैं पहला भी सारे एक्साइटेड है। जब जी का फर्स्ट क्रूज है सेकंड। लो जी आप हुण चले जी क्रूज के अंदर जब जी क्रूज का एक्सपीरियंस। हेलो हाउ आर यू? Thank you so much. Step on the far side, but just be careful. Thank you so much. How are you guys? Okay, meet yourself. Very good, man. Have a nice day. Thank you. Same to you. Hello. We have 3 different levels, so feel free to walk around, choose your favorite spot, inside or outside or anywhere. चलो पहला आप देखिए क्या क्रूज है, किधर है। Getting close to the waterfalls. Maybe look at this way too. Are we gonna go into towers? This is normally we get that close. हाँ जी आप हुणे बिल्कुल माउंटेन दिखे सीगे सानू वो वाटरफॉल हो रही सीगी बिल्कुल ऊपर तो। तो बहुत ही बहुत वधिया नज़ारा है। वो जो फीलिंग है ना मैं दस नहीं सकता वैसे वर्ड्स दे विच। जप जी कुत्तू छाड़ दूंगा सब उठे रह के देखकर बहुत ही वधिया इंजॉय हो रहा जी। तो दस नहीं सकता मैं मेरे को वर्ड्स नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा आनंद माण रहे हैं, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा अंदर घूम के। तो पूरी पैसा वसूली कह सकते जिन्हों ये जगह है जी। तो
हाँ जी खुशी की कर रहे मिल्क रेडी कर रहे ये तो मिल्क तो भज रहा बाय कर दो पापा ले लो मैं पापा ले ले पापा ले हाय गुड दूध पीने पापा ले ले मैं हाय How are you? Really good. How about you? Very good, very Where good. are you from? Auckland. Nice, big city. Here, just really remote area. No cell phone signal. But this is more beautiful high. Yeah, yes, covered by mountains, rivers, and also it's like connected to the Tasman Sea as well. ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ Hello. ਇਹ ਜੈਸਮਿਨ I'm Jasmine. Hello. ਇਹ ਜੂਸੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ cruise ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ I'm gonna ask her and she's gonna give some briefing on the Milford Sound and please can you please tell us our friends what are the things like which encourages people to bring it here. So actually Milford Sound is really remote and there's hiding a lot of the beauties in Milford Sound. So it's a glacier. So we have only last glacier in Milford Sound. But once upon a time, on all this water, actually a big block of ice wall. Oh, so wow. once upon a time, but it's right now melted down. And then we also have the Maoris like living here in this remote area. We like have lots of like Queenstown here in Milford Sound as well. But right now it's belong to National Park. Oh, nice. And then no one can collect that. You need to have the special procedure to get the like go outside to one of the place. Like after the flood, we have a flood on January, so we wash it of some of the greenstone out, so we can find a lot of greenstone coming off this one in front of us here. And here the weather is really nice, and then sometimes in a day, so there's gonna be a 4 seasons in one day sometimes. Oh, 4 seasons in one day. Guys, this is amazing. That's great. Yeah. So I really love the sunny day here, but the rainy day, stormy day, you can see thousands of waterfall around here. The view is totally different. You just like Wow. Yes, that's what most of the people like see the mountains, but in the rainy days, the rainy day you can see it's like different waterfall as well. Oh yeah. So right now we're going close to this one. So from the left is the Pixie Fall, and this one is the Fairy Fall. So we have loads of waterfall, but today sunny day don't have so many. Okay. Not that big. Thank you so much for your service. We're really loving it, to be honest. And me and myself, all my family, it's first time is here. Yeah. I think it's really good to travel around to Milford Sound to see this like spectacular view. Yeah. Thank you so much, man. Nice to meet you, Jasmine. Thank you. Thank you for great service. And hopefully now ਸਾਡੇ ਗੁੱਗੂ ਨੇ ਮਿਲਕ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਗੁੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ ਪਾਪਾ 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 ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਓਕੇ बहुत बढ़िया नज़ारा है वाटरफॉल का जी ओए होए बहुत ही लगता भी हद विचाले आ गए असीं इधर का कोई एंड ही नहीं है कोई दिखता नहीं I'm feeling blessed to be here. अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਈਏ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
रेडी हो पिछड़े वास्ते? बिल्कुल जी। बिल्कुल हाँ जी। चलो ठीक है, मैं भज्जो ना, ठीक है? नहीं जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? No, we panic everyone, so we are. हाँ जी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। ਹੈਵੀ Just a little bit water, no worry. ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ You have a water rain jacket, that's why. I don't have a rain jacket. I thought you have a rain jacket. Oh my god. That's so so enjoyable. Oh my. देखो तो कपड़े नहीं है दुबे You can go outside. Now as we back away from here very shortly, I'm going to spin the boat around and get some really great photos from the back of the boat. ऐसे किच्ची कर दो, पप्पी कर दो, किच्ची कर दो, ऐसे करो, ऊपर हो से पिप्पी करो बाबू। देखिए मैंने मेनू करी है जब जी मम्मा ने आई कालो जी दोबारा करो किच्ची कर दो आ जाओ जी It can do both together. No worry. So so kicking photos 1, 2, 3. Oh, Done? yes. Okay, one more this time. Yeah. So 1, 2, 3. Awesome. Yeah, there you go. All together, yeah. My mom as well. So 1, 2, 3. Awesome. Oh, really nice. Thank you so much.
ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। There you go. I think I just like, no worry. Thank you. Bye. Say bye. 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 Bye ਕਰ ਦੋ। Bye ਕਰ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਹੀਸ Callum. That's my name. So he's our captain of our juicy cruise. Yeah. So captain, how long are you driving cruise? Oh, it must be well over 3 years now. 3 years? Yeah. Oh, long Round and time, round man. circles in the field, and the beautiful place we have here. Do you enjoy it here? Yeah, absolutely. Yeah. Yeah, man. We just to give you feedback. I already said in the first clip, we're feeling so blessed. Oh, that's awesome. And you've done a great job. Yeah, thank you. And I'm not the right person, but still how I feel, Yeah. I'm sharing with you. Yeah. And the whole family, we loved it, man. Awesome. That's And actually I'm really good to know. I'm gonna share this week clips on the YouTube. Yep. And probably most of the people gonna see you, and I'm not sure how many. That's all. And but we really love it. Thank you. Would you Yeah, like to yeah. say anything? Oh yeah. Well, hello YouTube. Come out and see us. Yeah, it's an awesome place out here. Come in rain, sunshine. It's a beautiful place. Trust me. Yeah, man. I actually, as I said, I recommend like whoever visiting in New Zealand, you must visit this place, Milford Sound. Definitely. Yeah. And must this do. is a signature point of New Zealand. Yeah. I think we should. Man, if I get the chance ever again, I will definitely come Man. back and see Yeah. Callum again. Yeah. Come back. Come back. So, thank you, Callum. That's a good. And nice to meet you, man. Yeah, man. Yeah. Thank you so much. Okay. See ya. Bye. ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਜ਼ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਹੈਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੂਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੂਥ ਕਰੂਜ਼ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੂਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਬਲੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਲਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੋਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੂਜ਼ ਫੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੂਥ ਗਿਆ। ਕਿੱਚੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿੱਚੀ ਕਰ ਦੇ, ਕਿੱਚੀ ਕਰ ਦੇ, ਕਿੱਚੀ ਕਰ ਦੇ, ਕਿੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜੱਪੀ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿੱਚੀ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਚੀ ਕਰ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਬਸ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੱਪ ਜੀ ਗਿਰਨਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰਸੀ ਮਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ। ਉੱਡ ਗਿਆ। ਲਿਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮਿਟਦੇ ਨਾ ਲੇਖ ਕੁੜੇ।